66, what is the information here? If it is possible to make a meaningful word from the second letter ఏమవుతుంది చెప్పండి O, and third letter is W, OW. Next at the same time, second, third, sixth and eighth letters, 3, 4, 5, 6 and 8 letters, F and L. Now with the help of these 4 letters, tell me what are the words that can be formed. FLOW, flow, WOLF, wolf, isn't it? And FOWL, foul are the 3 words that can be formed. As 3 words can be formed, and if more than 2 words can be formed, then Z as your answer. Z, that is given in choice 3. Hence question number 66, it is choice 3 is the answer. Then 67. Mr. Y started walking around a circular path in anti-clockwise direction. Now let us take this. Y has started at this place. Now this person has traveled like this, and after traveling like this, isn't it? Now circular path starting from here, this person has traveled like this and in anti-clockwise direction when he had walked x meters. Now this entire path he traveled is only x meters, and he observed that he needed to walk x more meters more to reach the starting point. A is the starting point. ఇప్పుడు ఇదంతా ట్రావెల్ చేసి ఇప్పుడు బీకి వచ్చాడు, మళ్ళీ ఏకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇంకో హాఫ్ సర్కిల్ వాటి ట్రావెల్ చేయాలి. కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్ అంటే సరిగ్గా సగం, హాఫ్ సర్కిల్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇటుపక్క మళ్ళీ అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి అంత ఓపిక లేక ఏం చేశాడు, సిన్స్ హీ వాజ్ రిలక్టెంట్ టు వాక్ సచ్ ఎ లాంగర్ డిస్టెన్స్, దేర్ ఫోర్ ఈ ఫాలోడ్ ద షార్టెస్ట్ రూట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షార్టెస్ట్ రూట్ ఇలా వెళ్ళిపోయాడు. జనరల్గా ఎలా రావాలి, ఇలా సర్కిల్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఇలా సర్కిల్లో రాకుండా ఇంతవరకు హాఫ్ సర్కిల్ వరకు కరెక్ట్గా వచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ ద డిస్టెన్స్, ఈ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్లో వచ్చాడు. అండ్ హీ రీచ్డ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ బై వాకింగ్ ఓన్లీ 1400 meters. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు చెప్పండి, 1400 meters ట్రావెల్ చేశాడు. కనుక దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేడియస్, isn't it? No, sorry, diameter. As this is the diameter here, diameter equals to 1400, hence radius equals to how much? Radius equals to 700. అంతే కదండి, రేడియస్ 700 అయింది. రేడియస్ 700 అయితే నో కంప్లీట్గా మనకి సర్కంఫరెన్స్ అంతా తిరిగి ఉంటే 2πr, కానీ హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కంఫరెన్స్ మాత్రమే చేయాలి, isn't it? హెన్స్ πr వచ్చాడు. నో πr అంటే అంత 22/7 and into 700. Now 717. Hence what is the total distance this person has covered? 2200 మొత్తం కవర్ చేశాడు. నా 2200 meters కవర్ చేసి ఇంకో 2200 కవర్ చేయవలసిన టైంలో 1400 మాత్రం ఇలా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్లో వెళ్ళిపోయాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, హౌ మచ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈ ట్రావెల్? ఇదేమో 2200 అండ్ ఇక్కడేమో 1400. 2200 plus 1400 is nothing but 3600. Choice 4 is the answer. Clear now? 67. Then coming to 68. Now there are 10 rows and 6 columns. How many rows and how many columns are there? 10 rows and 6 columns are now. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and all together how many you have? 10. మొత్తం 10 rows ఉన్నాయి. And how many columns we have? 6 columns. 6 columns అంటే 1 and this is 2 and this is 3, 4, 5 and finally this is the 6th column. సరిపోయిందండి. Now these are the rows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns are there. And in each all of them are facing towards west. L, K, X, Z are in the immediate right of L, K, X, Z. Now these positions are immediate right of whom? Immediate right of H, isn't it? And immediate right of F and immediate right of G and immediate right of T. Respectively, and respectively means in the same order. And similarly H, F, G, T are in front of D, L, X and X. Now H is immediately before this D అన్నాడు, అవునా కదా? H is immediately before this D. H is immediately before this D. And next ఏమో చెప్పండి, and L. And K is immediately before whom? And L is immediately, and F is immediately below before L.
ఎఫ్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఎల్ అంటే ఎఫ్ ఇక్కడ ఉండాలి. ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంటే కే రావాలి. కే కన్నా ముందు దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జీ. జీ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ దిస్ వన్ అండ్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ వన్ టీ. ఎక్స్ కన్నా ముందే ఉండాలి చెప్పండి, ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ టీ అండ్ టీ అండ్ జెడ్. నో దిస్ ఈజ్ ద సీక్వెన్స్ డిహెచ్ఎల్ ఎఫ్కే జిఎక్స్ టీజెడ్. సరిపోయిందండి. డిహెచ్ఎల్ ఎఫ్జి and FK GX TZ. This is the order. Then at least 4 persons are ahead of Z in the column. In that column Z కన్నా ముందు at least 4 columns ఉండాలి. 4 columns అంటే Z ఇక్కడ నుంచి ముందుకైతే ఉండకూడదు, ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోవాలి. అవునా కదా. 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అండ్ దేర్ ఇస్ at least 1 person behind D. D కన్నా వెనకన ఒకడైతే ఉండాలి అని. డి కన్నా వెనకన ఒకడంటే డి ఇక్కడ రాసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ. డి ఇక్కడ రాస్తే నా ఇక్కడ హెచ్ ఉంటాడు. హెచ్కి ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎల్ ఉండాలి. ఎల్కి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఎఫ్ ఉండాలి. ఎఫ్కి ఇమీడియట్లీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కే ఉండాలి. కేకి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ జీ ఉండాలి. అండ్ జీకి ఇమీడియట్లీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు చెప్పండి, ఎక్స్ ఉండాలి. ఎక్స్కి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ టీ. టీకి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ జెడ్. డిహెచ్ఎల్ ఎఫ్కే జిఎక్స్ టీజెడ్. అవునా కదా. అండ్ సిమిలర్లీ అట్లీస్ట్ 1 person. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. నో కనుక జెడ్ ఇంతవరకే రావాలి, ఇంకా కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ అంటే డి కన్నా వెనకన కనీసం ఒకరు ఉండే పాసిబిలిటీ పోయింది. దెన్ వాట్ ఈజ్ అదర్ పాసిబిలిటీ వీ హ్యావ్? డి మనకి ఫస్ట్ కాలంలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సెకండ్ కాలంలో పెట్టి చూద్దాం. ఓకే, ఈ స్మాలర్ ఏదైతే స్మాల్ లెటర్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సెకండ్ పాసిబిలిటీ. నో డికి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి, హెచ్. హెచ్కి ఇమీడియట్లీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి, ఎల్. అవునా కదా. ఎల్కి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి, హెచ్కి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఎల్. ఎల్కి ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఎఫ్. అండ్ ఎఫ్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కే. అండ్ కేకి ఇమీడియట్లీ అహెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ జీ. జీకి ఇమీడియట్లీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టీ. టీకి ఇమీడియట్లీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి, అండ్ టీకి ఇమీడియట్లీ రైట్ హ్యాండ్స్ జీ. జీ ఇక్కడ ఉంటే కే కన్నా ముందు టీ ఉండాలి, జీ ఉండాలి. జీకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ ఉండాలి. ఎక్స్కి అబౌట్ టీ ఉండాలి. టీకి ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ జెడ్ ఉండాలి. And so many possibilities we have? 2 possibilities. Conjugate D can be at the first column, second row, or second column, second row. And there are 2 different possibilities in this one. How many persons hold in G's column ahead of him? G కన్నా ముందే అంతమంది ఉండొచ్చు. ఇక్కడున్న G ఇక్కడున్న మనకి 1 2 3 4 5 only 5 persons were there before this person. అవునా కదా. Then 68 it is choice 3. Then now 68, how many persons are there? 5 persons. 5 persons it is choice 1. Then how many persons occupy to the left of G? G ఇక్కడ ఉంటే 2 persons, ఇక్కడ ఉంటే 3 persons. And so 2 or 3. 2 or 3 cannot say 69, it is choice 4. Then 70, if only G occupies place between B and K. B కి K కి మధ్యలో ఓన్లీ G మాత్రమే ఉంటే, ఓకే, G ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకో, B కి K కి అంటే B ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ మనకు ఉంటే దెన్ ఇక్కడ మనకి G is only between B and K అంటే B ఇక్కడ ఉండాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? దెన్ హూ ఆక్యుపైస్ ప్లేస్ ఆన్ ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ B? Bకి ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి. ఇక్కడ B ఉంటే ఇక్కడ T ఉంటాడు. అవునా కదా. ఇక్కడ B ఉంటే ఇక్కడ Z ఉండొచ్చు. అండ్ సో మెనీ పాసిబిలిటీస్ వీ హ్యావ్. అండ్ హూ ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ B? Bకి ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చెప్పండి ఎవరు ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనకి. నో B ఇక్కడ ఉంటే T ఇక్కడ ఉంటాడు. అదే B ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు Bకి ఇక్కడ కూడా టీనే. ఇది సెకండ్ పాసిబిలిటీ, టీ ఇక్కడ కదండి. ఇక్కడ B ఉంటే ఇక్కడ T. అండ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ T ఈజ్ ద ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్ హియర్? చాయిస్ 2, క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. Then 71 to 74. Now in this 71 to 74, a word and number arrangement mission. When given an input line of words and numbers, rearranges them following a particular rule and generates stepwise outputs till the arrangement is complete. Warning signs concerning massive climate changes. Massive climate changes ఏవైతే వచ్చాయో క్లైమేట్ చేంజెస్ దాని గురించి మనకి అప్పుడే వార్నింగ్ సైన్స్ వచ్చాయి. అవి మనకు తెలిసినప్పుడు కూడా దీస్ క్లైమేట్ చేంజెస్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ప్లాంట్ లైఫ్. ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ ఏమైపోయింది చెప్పండి, ప్లాంట్ లైఫ్ని తగ్గించేస్తుంది అంట. ఓకే, దానివల్ల ఏమైంది? మెనీ హోప్ఫుల్, నౌ అండర్లైన్ చేసుకోండి, మెనీ హోప్ఫుల్ క్రాప్ గ్రోవర్స్ అంటే ఎవరు చెప్పండి? ఫార్మర్స్. Many hopeful crop growers believe that there will not be any overall negative effect on the plant growth population అన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ గురించి మనకి డేంజర్ సిగ్నల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా
దానివల్ల ఏమవుతుంది, క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల ప్లాంట్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది అన్నాడు. దీస్ క్లైమేట్ చేంజెస్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ప్లాంట్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది. కానీ ఫార్మర్స్ ఏమంటున్నారు చెప్పండి, మెనీ హోప్ఫుల్ crop grows, many hopeful farmers believe that there will not be any overall negative effect on the plant growth population. కానీ ఫార్మర్స్ ఏమంటున్నారు, మనకి ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ మీద పెద్ద తేడా అయితే ఏం లేదు, నెగిటివ్ రిజల్ట్ అయితే ఏం లేదు, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏం లేదు అని అన్నారు. ఓకే, ఫార్మర్స్ అంటున్నారు. ఇంతకుముందు మనందరం అనుకున్నది సైంటిస్టులు చెప్పింది, ఇక్కడేమో ఫార్మర్స్ అంటున్నారు. ఓకే, క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల ప్లాంట్ మీద నెగిటివ్ గ్రోత్ ఏమీ లేదు అని అన్నారు, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఏమీ లేదు ఆన్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ పాపులేషన్ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్, ఇక్కడ చూడండి, డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ హియర్? వాళ్ళు ఒక రీజన్ కూడా చెప్పారు ఫార్మర్స్. ఏంటి ఆ ఫ్యాక్ట్? అది దట్ రెయిన్ఫాల్ షుడ్ నాట్ బి ఆల్టర్డ్ బికాజ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల మనకి రెయిన్ఫాల్లో తేడా రానంత వరకు ప్లాంట్ గ్రోత్లో ఎటువంటి తేడా ఉండదు అని వీళ్ళు చెప్పేశారు. మెనీ హోప్ఫుల్ క్రాప్ గ్రోవర్స్ అన్నారు. అందుకే many hopeful crop growers believe that there will not be any overall negative effect on the plant growth due to the fact that rainfall should not be altered. ఈ వర్షంలో ఏమాత్రం తేడా జరగనంత వరకు ప్లాంట్ గ్రోత్లో ఎటువంటి తేడా ఉండదు, క్లైమేట్ చేంజెస్ అయినప్పుడు కూడా అంటున్నాను. కనుక మనకి ప్లాంట్ గ్రోత్లో తేడా ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి, ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్తో రెయిన్ఫాల్లో కూడా తేడా వస్తే అప్పుడు చేంజెస్ వస్తాయి. However, for the average plant, it is because of the climate change that agriculture technology has an overall role in the annual yield. On which of the following assumptions are these hopeful claims based? And what are the hopeful claims? And hopeful claims, and this is the claim. What is the claim here? There won't be any negative effect on the plant growth and something. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ మాట చెప్పారు? There is no accurate way of predicting climate change. అందుకే ఇది చెప్పారు, ప్లాంట్ గ్రోత్ మీద ఎఫెక్ట్ నెగిటివ్ చేంజ్ ఉండదు అనేసి. And if patterns of rainfall begin to follow the climate change, ఈ రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్తో మారిపోతే then there would be significant damaging effects. చెప్పచ్చా లేదా? ఇది వాళ్ళ ఉద్దేశం. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పండి, వర్షంలో తేడా రానంత వరకు క్లైమేట్ చేంజెస్ ఎన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా, ఎంత వచ్చినప్పుడు కూడా ప్లాంట్ గ్రోత్లో ఎటువంటి తేడా లేదని ఫార్మర్స్ అన్నారు. కనుక వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం రెయిన్ఫాల్ కానీ తేడా పడిందా దెన్ అప్పుడు డ్యామేజింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్. ఎంతవరకు నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు అన్నాడు. రెయిన్ఫాల్ తేడా పడితే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ దేర్ అజంప్షన్ ఇస్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 80, ఇట్ ఈస్ చాయిస్ 2. Done. Next one, 81 to 85. Now in this 81 to 85, they are based on syllogisms. Some of the apples are mangoes. Some apples are mangoes. ఎలా రాస్తాను చెప్పండి? These are the apples which are mangoes. And some mangoes are oranges. These are the mangoes which are oranges. And no orange is an apple. No orange is an apple. As of now, no orange is an apple is true. అన్నా కదా, ట్రూ ఏం? నో ఆరెంజ్ ఈజ్ అన్ యాపిల్ ఈజ్ ట్రూ. ఎందుకు యాపిల్ ఎక్కడ ఉంది, ఆరెంజ్ ఎక్కడ? నో ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ ఆరెంజ్ అండ్ అన్ యాపిల్. Some apples are mangoes, some mangoes are orange, and no orange is an apple. First, some mangoes that are oranges are apples. Mangoes that are oranges are apples. Mangoes, oranges, ఇది అవి యాపిల్ కూడా అవుతున్నాయా లేదు. అండ్ సమ్ యాపిల్స్ దట్ ఆర్ మ్యాంగోస్, యాపిల్స్ ఏవైతే మ్యాంగోస్ అవుతున్నాయో అవి ఆరెంజెస్ కూడా అవుతున్నాయి. అంటే ఈ రెండు రిలేషన్లో ఆరెంజ్ కూడా కలిసింది అన్నది. కలిసిందా? లేదు. కనుక ఈ రెండు మనకి ట్రూ అవ్వాలనుకుంటే డయాగ్రామ్ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ మ్యాంగోస్, సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ మ్యాంగోస్, సమ్ మ్యాంగోస్ ఆర్ ఆరెంజెస్. ఇలా ఉంటే సమ్ మ్యాంగోస్ దట్ ఆర్ ఆరెంజెస్ ఆర్ యాపిల్స్, సమ్ యాపిల్స్ దట్ ఆర్ మ్యాంగోస్ ఆర్ ఆరెంజెస్. అప్పుడు ఈ రీజన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? neither 1 nor 2, choice 4 is the answer. 81, it is choice 4. Then 82. Some birds are animals. Some birds are animals. ఎలా డ్రా చేస్తాను చెప్పండి? These are the birds which are animals. And all animals are black. These are birds. And all these animals are what? All animals are black. All animals are black. No black is white. No black is white means no intersection between black and white. And some of the whites are birds. Some white are birds. White and bird అంటే white ఇక్కడ ఉండాలి. White and birds there is an intersection. And white ki black ki manaki malli intersection ఉండకూడదు. No black is white. Then coming to conclusion 1. First conclusion ఏం చెప్పండి ఇక్కడ? Now the first one is that some birds which are black. Some of the birds which are black. These are the words. Some of the birds. Even the birds which are not black are not white. Even not white are not. Some birds which are black. Some birds which are black
Now here he is talking about these are the birds which are black. E intersection గురించి మాట్లాడు. Birds which are black. And these are not white. And they are not. ఇవన్నీ వైట్కి చెందాయా? వైట్కి చెందలేదు. Hence it is true or false? It is definitely true. Done? Next one. All animals which are blacks. Animals అన్ని black అయిన అన్ని బర్డ్కి చెందాలి అన్నాడు. బర్డ్స్కి చెందాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. Animals అన్ని బర్డ్స్ లేదు. Only some animals are birds. Hence what is your answer? Only one follows, that is choice 182. Then next one. 83. Now in this 83, all scooters are buses. All scooters are what? All these scooters are buses. And all bikes are what? All bikes are buses. All scooters as well as bikes are what? Are buses. All scooters as well as bikes are buses. Now these are the scooters and all bikes, and these two are what? These two are a part of buses. These two are buses. And 50% of the buses are trains. 50% of the buses are trains. That means 50 is nothing but some buses are trains. All buses are either bikes or scooters. Buses అన్ని అయితే బైక్స్ లేకపోతే స్కూటర్స్ అయ్యే లేదు కదా. నో ట్రైన్స్ కూడా కొన్ని చెందాయి. Hence, what is your answer? First conclusion cannot be wrong. Then what is the next one we have? Conclusion 2. And some scooters are trains is a positive. Some scooters are trains ఈ రెండు కలవచ్చు కదండి. As of now false అయింది. Some scooters are trains. Possibility అన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా కలుపుకోవచ్చు. And the second one is true. What is your answer here? Only one follows, that is choice 183. Then next one. 84. Now question number 84. All apples which are red are tasty. Now here he is talking about the apples. All these apples which are red are tasty. Apples which are red are tasty. Most reds are apples. Most reds are apples. Most of the reds are apple. And all apples which are red are tasty. కనుక ఈ apples which are red ఇవన్నీ tasty అన్నాడు. కనుక tasty ఇలా ఉంటాయి. ఈ apples రెడ్ ఏవైతే కలిసి అవన్నీ టేస్ట్లోకి రావు. And most of the apples are red అంటే some reds are apple. Some balls are red. Some of the balls are red, we can write like this. And most apples are balls. Most apples are balls అంటే ఎలా రాయాలి చెప్పండి. Most of the apples are balls. Apples అన్ని balls అవుతున్నాయి అని చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు రెడ్కి బాల్కి ఈక్వల్ ఉండాలి అండ్ బాల్కి దీనికి కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి. దెన్ హౌ టు రిప్రజెంట్ ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలి చెప్పండి. నౌ ఇన్ దిస్ వన్, నౌ దేర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ these elements. Now some apples are balls. These are the apples which are balls, and some balls are red, some red are apple. Some balls are red, some red are apple. Now these are the balls which are red, and these are the red which are apples. And all apples which are red, all apples which are red, ఈ apples which are red ఇది మాట్లాడుతున్నాం. ఈ రీజన్ గురించి మాట్లాడు. All the apples that are red belongs to what? Belongs to tasty. ఇదంతా tasty. All this region which belongs to apples that are red are tasty. All apples that are red are tasty. ఇదంతా tasty వచ్చింది. జనరల్గా ఇలా రావాలి డయాగ్రామ్. ఓకే, are tasty. Then first one, some reds are tasty చెప్పొచ్చా లేదా? Some of the reds are tasty. Some reds are tasty. Tasty ఇలా వచ్చింది కనుక this is the region of these two, and that is true. Some apples are neither red nor ball. కొన్ని యాపిల్స్ రెడ్ కాదు బాల్ కాదు. దీస్ ఆర్ ద యాపిల్స్ విచ్ ఆర్ నైదర్ రెడ్ నాట్ బాల్. అది ఫాల్స్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద యాపిల్స్ బోత్ రెడ్ ఆర్ బాల్ అంటే ఇందులోకి తీసేసుకోవచ్చు. అవునా కదా, అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్. నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ కెనాట్ బి డన్. ఎలా బాల్స్ మీద రాసుకుంటే ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ బాల్స్ అయింది కాబట్టి సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ నాట్ బాల్స్ విల్ బి ఫాల్స్. అండ్ సెకండ్ is false. Alternate diagram proven. Hence what is your answer? Only one follows, that is choice to 84. Then 85. Now in this 85, all cups are plate. All these cups are plate. Some plates are balls. ఈ కప్స్ అన్ని ఏమైపోయి చెప్పండి, కప్స్ అన్ని ప్లేట్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ ప్లేట్స్ ఆర్ బాల్స్ అండ్ ప్లేట్ అండ్ బాల్. దేర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ ప్లేట్ అండ్ బాల్. అండ్ సమ్ బౌల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ కప్స్. సమ్ బౌల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ కప్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్లేట్. కొన్ని బౌల్స్ ఏవైనా కప్స్ అయితే ప్లేట్స్ అవుతాయి. సమ్ బౌల్స్ విచ్ ఆర్ కప్స్ ఆర్ ప్లేట్స్. అవునా కదా, యాజ్ ఆఫ్ నౌ సమ్ బౌల్స్ ఆర్ ప్లేట్స్ అయింది కాబట్టి ఇలా కలిసినప్పుడు అది కూడా ప్రూవ్ అవుతాయి. ఆల్ బౌల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్లేట్స్. బౌల్స్ అన్ని, ఆల్ బౌల్స్ విచ్ ఆర్, ఈ బౌల్స్ అన్ని విచ్ ఆర్ నాట్ ప్లేట్స్ ఆర్ కప్స్. అవన్నీ కప్స్ చెందాయా? చెందలేదు. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? నెయిదర్ వన్ నాట్ టు చాయిస్. డన్. Then question numbers 86 to 90. Now in this 86 to 90,
8 students are seated around a circular table facing the center. How many persons are in between C and F? C ki F ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు అడిగారు. Now here it is based on how many statements are there? Only 2 statements, right? But the choices are given with 3. Maybe there is a typing mistake in this one. Okay, I cannot discuss this one because one more statement is missing out here. Then next one, question number 87. 87 లో 3 statements ఉన్నాయి. And what is the code for increase in a certain code language? మనకి 3 statements ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం చెప్పండి, ప్రయారిటీ ప్రకారం సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 3. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and all the 3 and so on. ఇక్కడ మనకి సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ లేదు కాబట్టి 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3తో స్టార్ట్ చేద్దాం. దెన్ 1 and 2. వాట్ ఈస్ 1 and 2 హియర్? 1 and 2తో మనకి ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా చూడండి. 1 and 2. నా ఈ రెండు కలిసి ఇంక్రీజ్కి మనకి కోడ్ వచ్చింది. ఇంక్రీజ్ యువర్ బిజినెస్, మైండ్ యువర్ లాంగ్. ఈ రెండిటితో ఎవరికైతే వర్డ్ వచ్చింది, అవునా కదా. ఇంకా మనకి ఇంక్రీజ్ అండ్ బిజినెస్. నో ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపితే ఇంక్రీజ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇంక్రీజ్ ఎక్కడ ఉంది, ఫాస్ట్ అండ్ విన్, ఇంకేది కామన్ లేదు. మనకి ఇంక్రీజ్ అనే వర్డ్ కామన్ ఉంది కాబట్టి ద ఆన్సర్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? 1 and 2. 1 and 2తో ఆన్సర్ వచ్చింది. 1 and 2తో వస్తే 1 and 3తో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? వచ్చినప్పుడు కూడా 1 and 2తో ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కాబట్టి 1 and 3 మాత్రమే మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. అండ్ 2 and 3 మాత్రమే అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. ఎందుకు 1 and 2తో ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ 2 and 3 మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఇన్ ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ అవసరం లేదు. ఎందుకు 1 and 2తో వచ్చింది కాబట్టి 3ని మళ్ళీ 1 and 2తో కలపాల్సిన పని లేదు. ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఈవెన్ నాట్ సఫిషియంట్, టూదర్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ అని మనకి 1 and 2తో వచ్చింది కాబట్టి దిస్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? చాయిస్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ ప్రయారిటీ. ఆ ప్రయారిటీ అందుకే ఫాలో అవ్వాలి. 1 and 2 కాంబినేషన్ వచ్చింది, ఏదైనా చాయిస్ మనకి 1 and 2తో కాంబినేషన్ రావాలి. లేదు కాబట్టి దిస్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. చాయిస్ 1. Then 87 it is choice 1. Next 88. Among 8 friends, who is sitting between P and R facing outside the center of the, all the friends are sitting facing outside the center. Now these persons are facing away from the center. మొత్తం ఎంతమంది చెప్పండి? 8 members. Now 8 persons are seated around a circular table facing away from the center. Now the question is about how many persons are in between B and R. B కి R కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పండి. B కి R కి మధ్యలో అంటే దెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి, అన్ని మళ్ళీ కాంబినేషన్ 1 2 1 3 2 3. 1 and 2తో మనకి ఆన్సర్ ఏమైనా వస్తుందా లేదా చూడండి. P is seated to the immediate right of D. D ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, P is to the immediate right of D because these persons are away from the center. P is to the immediate right of D and P is third to the right of R. P అనేవాడు R కి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఉన్నాడు కనుక R ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఇక్కడ ఉన్నాడు. అప్పుడే P is third to the right of R. R is nearer to C. R nearer to C అంటే C ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. 2 possibilities. 1. S is seated third to the left of D. 1 2 3. S ఇక్కడ వస్తాడు. S is seated third to the left of D. Isn't it? S is seated third to the left of D అన్నాడు. As S is seated third to the left of D, S will be here, third to the left. And D కి third left, S is seated. D who is not nearer to A. D is not nearer to A అంటే C ఇక్కడ లేదు. D is not nearer to A, ఇక్కడ C ఉంటాడు కాబట్టి S. మనకి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి చెప్పండి, B కి R కి. B ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. And by combining 1 and 2 we are not getting the answer because there is no information about B at all. కనుక 1 and 2 is straight away ruled out. Then 1 and 3తో మనకు వస్తుందా లేదా చూడండి, ఎందుకు ఇక్కడ B గురించి ఉంది కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్. Now 1 and 3ని కలుపుదాం. 1 2 3 4 and 5 6 7 8. Now 1 and 3. Now what is 1 here? D is here and P is here. P is to the immediate right of D and P is third to the right of R కాబట్టి R ఇక్కడ రావాలి. P is third to the right of R. R is nearer to C అంటే C ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. And Q is seated third to the left of A. A who is second to the right of B. B who is not nearer to C. B is not nearer to C అన్న. Okay. Then Q is third to the left of A అన్న. Q is third to the left of A అంటే A ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 Q ఇక్కడ ఉండొచ్చు. A ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 Q ఇక్కడ ఉండొచ్చు. How many possibilities we have? 2 possibilities. A ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు C ఇక్కడ, అప్పుడు Q ఇక్కడ ఉంటాడు. అవునా కదా. Q is third to the left of A. A who is seated second to the right of A is seated second to the right of B అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. ఎందుకు ఇక్కడ C ఉంటాడు కాబట్టి. Hence A cannot be at this place. Done? Yes, A cannot be here. Then what is the other possibility we have? If A is here, A ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి 1 2 3 Q will be here.
or if A is here, Q will be here. A ఇక్కడ ఉంటే Q ఇక్కడ ఉంటుంది. A ఇక్కడ Q ఇక్కడ ఉంటే అప్పుడు C ఇక్కడ ఉండాలి, అవునా కదా? And B is not needed to C అన్న. B is not needed to C. Q is thought to the left of A. A who is seated second to the right of B. A is seated second to the right of. Now B కి R కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? పర్సన్స్ ఉన్నారు లేదా? ఉన్నారు. Now who is sitting between B and R? B and R, this is one possibility ఇలా రావచ్చు. Then at the same time ఇంకో పాసిబిలిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ అదర్ పాసిబిలిటీ వీ హ్యావ్? ఇంకో పాసిబిలిటీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటది? ఇక్కడ D ఉన్నాడు, ఇక్కడేమో P ఉన్నాడు, ఇక్కడేమో R ఉన్నాడు, C రెండు పక్కలు ఉండాలి. A ఇక్కడ ఉంటే then Q is thought to the left, అప్పుడు C ఇక్కడ ఉంటాడు. If C is here, B is not an immediate neighbor, B is not needed to C, B ఇక్కడ ఉంటాడు. అప్పుడు B కి R కి మధ్యలో ఇలాగైతే 2 persons ఉంటారు, ఇలాగైతే 5. Now here the entire information first we need to know and who is sitting between B and R. B కి R కి మధ్యలో either clockwise or anti clockwise or direction ఇవ్వలేదు, అవునా కదా? clockwise అయితే ఈ 2 persons అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఈ పర్సన్స్ 4 persons. మరి వీళ్ళని తీసుకోవాలా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి, అండ్ బై కంబైనింగ్ దీస్ ఆల్సో వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ చాయిస్ ఫైవ్ బికాస్ ద డైరెక్షన్ ఇస్ నాట్ క్లియర్లీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 88 డన్. 88 ఫైన్. మనకు ఒకే డయాగ్రామ్ వస్తుంది. ఒకే డయాగ్రామ్ వచ్చినప్పటికి కూడా మనకి ఆన్సర్ 2 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు. ఎందుకు? క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి. దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 89. X is in which direction with respect to J? J దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే X ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు అని అడిగాడు. X is in which direction with respect to J? Then again coming to the point, see here S is to the west of T. First again next మళ్ళీ ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయండి? ఇండివిజువల్ ఎక్కడా లేవు. Then now S is to the west of J అన్న. S is to the west of T. T ఇక్కడ S is to the west of T. T which is in the south of J, T is to the south of J, T is to the south of J, X is to the north of S. X is to the north of S అంటే X ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు X, అవునా కదా? Hence X can be at any one of these places. 1. Then J is to the east of V. J is to the east of V అంటే V ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. J is to the east of V. And V is to the south of T. J is to the east of V. J is to the east of V. V and V which is to the south of T. V is to the south of T. Is it possible here? Not possible. Hence 1 and 2 cannot be combined. ఇందుకు కాంట్రడిక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి రెండు. ఇక్కడేమో S is to the west of T, T is to the south of J, T is in the south of J, and X is to the north of S వచ్చింది. X is to the north of S. ఇక్కడ J is to the east of V అంటే J ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైనా ఉండాలి. కానీ V which is in the south of T, V south of T అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు, అవునా కదా? హెన్స్ 1 and 2ని కలిపే ఛాన్సే లేదు ఎక్కడ. 1 and 2 కలిపితే కాంట్రడిక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తుంది. హెన్స్ 1 and 2 నాట్ పాసిబుల్. 1 and 3 చూద్దాం. 1 and 3 T is to the west of Y అన్న. T is to the west of Y అంటే ఇలా రావాలి. Y which is to the north of W, Y is to the north of W అన్న. ఇప్పుడు J గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. Jకి Xకి మధ్యలో మనకి X ఏమో వెస్ట్కి ఉండొచ్చు, సౌత్ వెస్ట్ ఉండొచ్చు, నార్త్ వెస్ట్ ఉండొచ్చు. 3 డిఫరెంట్. ఎందుకు? ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తెలీదు Sకి Xకి మధ్యలో. ఓకే, హెన్స్ 1 and 3 is also not sufficient. 2 and 3 కలిపే ఛాన్స్ ఉందా? J is to the east of V. J is to the east of V. V ఇక్కడ ఉంటే J is to the east of V. V which is to the south of T. V is to the south of T. X is to the south of W అన్నాం. అది 2. X is to the south of W. T is to the west of Y. T is to the west of Y అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇటైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. T is to the west of Y. Y is to the north of W. Y is to the north of W అంటే W ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉంది. అసలు X గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. 2 and 3, అవునా కదా? హెన్స్ 1 and 2 సరిపోదు. 1 and 2 అసలు కలపడానికి అవ్వదు. 2 and 3 అవ్వట్లేదు. 1 and 3 అవుతుంది. 3 కలపడానికి అవ్వదు. ఎందుకు? 1 and 2 ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ స్టేట్మెంట్స్. హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? బై కంబైనింగ్ దీస్ ఆల్సో వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. చాయిస్ 5. Then question number 9. Who earns the highest salary among the 6 members in a family? Then 1 and 2, if you check out 1 and 2. 1 and 2లో A earns more than only C and D అన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 6 members. 1 2 3 4 5 6.
A earns more than only C and C ఇక్కడ రావచ్చు D, ఇక్కడ C ఉంటే ఇక్కడ D. And F earns more than B. F earns more than B. FB ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. There are three different possibilities. B earns lesser than E. Okay, now this B learns 1 and 2 first చూద్దాం. B earns lesser than E. కనుక B ఎక్కడ ఉండాలి? డెఫినెట్గా ఈ ప్లేస్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఉంటే ERF ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ERF ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, అంతే కదా. B earns lesser than E while D earns more than A and F. D earns more than A and F వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. Again 1 and 2 contradicting statements. Okay, కనుక 1 and 2 cannot be combined. 1 and 2 cannot be combined. Then 2 and 3 చూద్దాం. Now 2 and 3 B earns lesser than B earns lesser than E, B lesser than E, while D earns more than A and F, and C earns more than E, C is more than E, but lesser than D. కనుక ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు మనకు కలిపాం అనుకోండి, D కన్నా కిందన A and F ఉండాలి, అవునా కదా. B earns lesser than, D earns more than A and F. కానీ A cannot be the highest, F cannot be the highest, B, E and C cannot be the highest. These 5 persons cannot be the highest, hence D is the highest. Are you getting the answer or not? By combining 2 and 3 we are getting the answer. 2 and 3 మనకి ఎక్కడ ఇచ్చారు చెప్పండి? 2 and 3, and that is choice 3 is the answer. Done? Now this is about question number 90, choice 3. 91 to 95. Now in this one, A, B, C, D, F, G and H are seated around a square table in such a way that 4 of them are the corners, and the 4 sit at the corners of the square, while 4 sit in this one. Each of them likes a different subject. Now most of the information ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం తీసుకుందాం. Now this is a square table. Now in this square table, now how many persons were there? 8 persons. 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. Now the persons who are at the corners are facing towards the center, అవునా కదా. And the persons who are centers are facing away from the center. Centers are away from the center, corners are towards the center. Then coming to this one, and C sits third to the left of the one who likes geography. Geography ki third left లో C, and geography ఎక్కడ ఉండాలో చెప్పిన the one geography faces outside, అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. Geography outside, C sits third to the left, C must be here. And only 2 persons between C and H. C ki H ki మధ్యలో 2 persons అంటే H ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, geography అయినా ఉండొచ్చు. Hence how many possibilities we have for this H? 2 possibilities. As there is a second possibility available as well, now we are working on the second possibility separately. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now these 8 persons, corners are center, centers are away from the center. Now the geography person is here. If geography is here, C is at this place. And 2 persons between C and H is geography. Okay, ikkada H geography avvochu, lekapothe H is in between C and geography avvochu. Only 2 persons between C and H. The one who likes mathematics sits on the immediate right of H. Immediate right of H mathematics. Ikkada mathematics. Immediate right hand side of H mathematics. Mathematics is to the immediate right of H. The one chemistry sits second to the right of G. Chemistry sits second to the right of G ki second right lo chemistry untadu. And G is neither immediate neighbor of H nor C. Now G cannot be here, cannot be here, cannot be here, cannot be here. కనుక 1, 2, 3, 4, 5, 6 ప్లేసెస్ పోయాయి. అయితే జాగ్రఫీ అవ్వాలి, లేకపోతే జాగ్రఫీకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి. G does not like geography అంటే G ఇక్కడ కూడా కాదు. Hence G must be here. Isn't it? If G is here, then chemistry, the one chemistry sits second to the right of G. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఎక్కడ ఉండాలో చెప్పండి. This C is chemistry. సరిపోయిందండి. This is the possibility we have. G does not like geography. Then coming back to this one, the one who likes mathematics sits on the immediate right of H. Mathematics is on the immediate right of H. The one who likes chemistry sits second to the right of G. And chemistry, the one chemistry sits second to the right of G and G is neither an immediate neighbor of H nor C. కనుక G ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండకూడదు. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు. కనుక G ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి, అవునా కదా. Then G is neither, and G does not like geography అయిపోయింది. G, the chemistry sits second to the right of G. ఇక్కడ G ఉన్నాడు అనుకోండి, కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ ఒకే దగ్గర ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ G is here,
and chemistry is at this place. Chemistry is seated second to the right of G, and G does not like geography. Saripendandi, G does not like geography. And one person between A and chemistry. A ki chemistry ki madhyalo undali kabatti A must be mathematics. Ikkada A ki chemistry ki madhyalo okadu undali kabatti A must be to the immediate left of C. One person between A and chemistry. Avuna kada? And next one. D sits on the immediate left of the one who likes physics. D is to the immediate left of physics అన్నట్టు. Physics ఇక్కడ ఉందనుకోండి, D ఇక్కడ ఉండాలి. D is to the immediate left, there is a possibility. H can be physics. ఇక్కడ physics ఉంటే ఇక్కడ D ఉండాలి, not possible. ఇక్కడ physics ఉంటే ఇక్కడ D ఉండాలి, not possible. ఇక్కడ physics ఉంటే ఇక్కడ D ఉండొచ్చు. And G does not like physics అన్నట్టు. ఇక్కడ physics ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఇక్కడ physics ఉంటే ఇక్కడ D ఉండాలి, not possible. What is the only possibility? Physics is H, and now D is to the immediate left of physics. సరిపోయిందండి? Physics is H and D is to the immediate. Now coming back to this one, ఇక్కడ చూద్దాం. And physics is to the immediate left of D kada. D sits on the immediate left of physics. And D is on the immediate left of physics. Ikkada physics aithe ikkada D undali. G is physics, D is mathematics. Ikkada physics aithe ikkada D undachu. Avuna D sits on the immediate left. And next one, physics ikkadena undachu, ikkadena undachu. Ikkada physics unte ikkada D raadu, ikkada physics unte ikkada D raadu, ikkada physics unte ikkada D raadu. Avuna kada? Ikkada physics unte ikkada D raadu. Kanuka physics manaki G ayina avvachu and to the immediate right of G ayina avvachu. And G does not like physics, అది కూడా ఇచ్చాడు. కనుక ఇక్కడ ఫిజిక్స్ రావాలి. ఇక్కడ ఫిజిక్స్ వస్తే and D must be at this place. D is to the immediate left of the one who likes physics, and G does not like physics. G does not like physics. Done? And next one, E likes history అన్న. E likes history అంటే E ఇక్కడ ఉండకూడదు. 1, 2, 3 ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. There are two different possibilities. E is not an immediate neighbor of A కాబట్టి ఇక్కడ ఉండకూడదు. Hence E is what? E is history. Now E history is here. E likes history. Now E likes history. E ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. హిస్టరీ అండ్ E పక్క పక్కన ఒకటే ప్లేస్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ 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 ఉండాలి. ఫైనల్గా E is history. E ఇక్కడ హిస్టరీ తీసుకుంటే E is not an immediate neighbor of A అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ A and E are adjacent to each other. This case is ruled out. ఇక్కడ పోయింది. ఇంతవరకు మనకి ఏమేమి చెప్పండి, 2 కేసెస్ వచ్చాయి. Hence we need to go with the possibilities only. And the one who likes Hindi is an immediate neighbor of E. E కి పక్కన హిందీ ఉన్నాడంటే హిందీ ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. Hence G is Hindi. If G is Hindi, the one who likes biology is an immediate neighbor of F. F ఇక్కడ ఉంటే బయాలజీ ఇక్కడ, F ఇక్కడ ఉంటే బయాలజీ ఇక్కడ. F ఉన్నాడు అనుకుని బయాలజీ రెండు పక్కన ప్లేస్ ఖాళీ లేదు కనుక F must be here. F ఇక్కడ ఉంటే biology must be at this place, biology. Then H, A, H, D, F, G, E, C. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? The person who is left over is B. Subject chemistry, history, Hindi, geography, biology, physics and mathematics. Inka English is the subject left over. Now this B likes English. Clear? This is how these 8 persons are seated around this square table. 4 persons at the corners and 4 persons at the centers. Persons who are at the corners are facing towards the center and the centers are away. And each of these persons likes a different subject as well. Okay, this is about 91 to 95. Hope you have got this one. Then 96 to 100. Now in this question numbers 96 to 100, what is the information we have? Amazing, dire, accurate, traveling. E is coded as 4TGG, 10, 10 and so on. ఇక్కడ మనకి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి? నా 4, 10, 10 ఇక్కడ 10 అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ 10 రిపీట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఏది అవ్వచ్చు? ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 7 letters, 4 letters, ఇక్కడ 7 letters, ఇక్కడ 8 letters. అవునా కదా? కనుక ఇక్కడ 7 letters ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 7 lettersకి 10 మనకి రాసి ఉండొచ్చు. ఓకే, నా 4, 7 ఉంది కాబట్టి 7కి ఎన్ని యాడ్ చేసే చెప్పండి? +3 యాడ్ చేస్తే 10 అయ్యింది. ఇక్కడ 8 ఉంది. 8కి మనకి ఏం తీసుకోవచ్చు? ట్రావెలింగ్ అంటే 8కి ఇక్కడ 12 తీసుకుందాము, +4 అయింది. కనుక 8 letter వర్డ్ అయితే +4, 7 letter వర్డ్ అయితే +3. దెన్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 4కి 4 ఉండిపోయింది కనుక 4 అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ 4 తీసుకున్నాం కనుక +0. నెక్స్ట్ వన్ 5 అండ్ 6, 7, 8 చూడండి. నా 7కి ఏమైంది? 7 అయితే +3 యాడ్ అయింది కనుక 10 తీసుకున్నారు నెంబర్.
8కి అయితే +4 యాడ్ చేస్తే 12 అయింది. దెన్ ఇక్కడ చూద్దాం 5 ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ నెంబర్ రిపీట్ అయింది 6 రిపీట్ అయింది కనుక 5 అనేది 6 అవుతుంది. 5 6 అవ్వాలంటే అంత యాడ్ చేయాలి చెప్పండి +1 6. నో +0 +1 +3 +4 కనుక ఇక్కడ +2 కనుక 6 లెటర్ వర్డ్కి 2 యాడ్ చేస్తే 8 వస్తుంది. 6 లెటర్ వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ 6 లెటర్ వర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ 6 లెటర్ వర్డ్ ఇది 6 లెటర్ వర్డ్ కాదు 7, ఇది 6 లెటర్ వర్డ్ 6 లెటర్ వర్డ్కి 8 అయింది. ఇక్కడ మనకి 7 కాబట్టి ఏమవ్వాలి చెప్పండి +3 10 అయింది. ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి +1 6 అయింది. ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి +1 6 అయింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద నెంబర్స్ వర్ గివెన్. 4 లెటర్ వర్డ్ అయితే +1 అండ్ 4 లెటర్ వర్డ్ అయితే +0, 5 letter word +1 and next one 6 letter word +2 and next one is what 7 letter word +3, 8 letter word +4, 9 is +5, 10 is +6 and so on. Then next one coming to the letters. ఇప్పుడు లెటర్స్ని ఏ విధంగా డిటర్మైన్ చేయాలి. నౌ సీ హియర్ ఇక్కడ మనకి ఏది డిఫరెంట్గా ఉంది చెప్పండి. మనకి 4 మనకి డెఫినెట్గా డైరీకి 4TGG అని తెలిసిపోయింది. డైరీకి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి 4TGG. నెంబర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి లెటర్స్ గురించి చూద్దాం. TG అండ్ G రావాలి. ఇంకేది మనం డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చు ఇది 7 ఉంది, ఇక్కడ కూడా మనకి 7 ఉంది అవునా కదా. 7 ఉంది కాబట్టి ఇదేనా అవ్వచ్చు అక్కడ మనం డెఫినెట్గా చెప్పలేం. ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ ఉంది TRAWLING. ఈ ట్రావెలింగ్కి మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి 12 PGI అయితే డెఫినెట్గా కోడ్ అని చెప్పచ్చు అవునా కదా. మనం ఏదైతే డెఫినెట్గా చెప్పగలుగుతున్నామో దాన్ని తీసుకుని అక్కడ నుంచి డిరైవ్ చేస్తున్నాం కన్క్లూజన్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 6 and 6 కనుక 5 ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనకి ఇదేనా అవ్వచ్చు రూట్లీ తీసుకున్నాం అనుకోండి RUDELY. నా రూట్లీ 6 లెటర్ వర్డ్ 6 + 2 8 అందుకు 8 రాశారు. NCI ఇస్ ద లెటర్. ఇప్పుడు వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏమైనా ఉందో చూడండి. నో ఈ లాస్ట్ లెటర్కి +2 అయితే G వచ్చింది, Gకి +2 అయితే I వచ్చింది, Yకి +2 అయితే A వచ్చింది కనుక లాస్ట్ లెటర్కి ప్రతిదానికి +2. దెన్ R అండ్ సెకండ్ లెటర్కి +2 అయితే T వచ్చింది, అది థర్డ్ లెటర్ కింద ఇచ్చారు. ఇక్కడ Nకి +2 అయితే P వచ్చింది అవునా కదా. ఇక్కడ Lకి +2 అయితే N వచ్చింది +2. అన్నిట్లో సేమ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుందా లేదండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు G అలా థర్డ్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి -2 అది సెకండ్ లెటర్. ఇక్కడ థర్డ్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఏమేమి చెప్పండి Iకి -2 G వచ్చింది. ఇక థర్డ్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద రైట్ Eకి -2 C వచ్చింది. క్లియర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ వీ హ్యావ్. లాస్ట్ లెటర్కి +2 రిటర్న్ ఎట్ ద సేమ్ ప్లేస్ అండ్ సెకండ్ లెటర్కి ఏమైపోయింది చెప్పండి +2 రిటర్న్ యాజ్ ద థర్డ్ లెటర్కి -2 రిటర్న్ యాజ్ ద సెకండ్ లెటర్. ఓకే, now this is the logic we have. Then what is the code for Varanasi? Varanasi అంటే ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి 8 + 4 12 కనుక మనకి నెంబర్ 12 అవ్వాలి. నా లాస్ట్ 3 లెటర్స్ ASIకి ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ లెటర్కి ఏమో లాస్ట్ లెటర్కి +2 సేమ్ ప్లేస్లో ఉండాలి. I + 2 K, S + 2 U ఇక్కడ రాయాలి, A -2 Y ఇక్కడ రావాలి. హెన్స్ UYK చాయిస్ 4 is the answer 96. 97 8 GBT belongs to 8 రావాలనుకుంటే మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉండాలి చెప్పండి. 8 అంటే 6 లెటర్స్ ఉండాలి. 6 + 2 8 కనుక వర్డ్లో మనకి 6 ఉండాలి కనుక ఇది పోయింది. ఇంకా మనం చూడవలసిన పని లేదు. చాయిస్ 1 is the answer. ఇక్కడ మాత్రమే 6 లెటర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి 6 letters and none of the remaining you are having that. Choice 1. And politician 4 5 6 7 8 9 10 ఉన్నాయి కాబట్టి 8కి అయితే 4, 9కి అయితే 5, 10కి అయితే 6 కనుక నెంబర్ ఎంత ఉండాలి 16 రావాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ నెంబర్ 16 పొలిటీషియన్ IANలో N + 2 ఎంత రావాలి N + 2 P అండ్ నెక్స్ట్ వన్ A + 2 C I - 2 G కనుక CGP ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. 16 CGP చాయిస్ 3 98. దెన్ 99 రూడ్లీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్కడో కనిపిస్తుంది కదండి. రూడ్లీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కనుక రూడ్లీ అంటే 6 8 NCA డైరెక్ట్లీ గివెన్ 8 NCA దట్ ఈజ్ చాయిస్ 4 ఇంకా చేయవలసిన పనే లేదు. అండ్ కమింగ్ టు 100 టుడే అంటే 5 లెటర్ వర్డ్ ఏం చేయాలి చెప్పండి. 5 లెటర్ వర్డ్ అంటే 6 అవ్వాలి. అండ్ 4 లెటర్ వర్డ్ ఎంత ఉండాలి
జీరో యాడ్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికి నెంబర్ 4 ఉండాలి, అవునా కదా. అండ్ 3 లెటర్ వాడికి -1 అంటే 2 ఉండాలి కనుక 6 4 2 ఉండాలి. అండ్ టుడే నౌ DAY y plus 2z and a plus 2c d minus 2a c d minus 2b and cbz 6 cbz ఉండాలి. క్లియర్? 6తో ఏముండాలి చెప్పండి, 6. అండ్ టుడే y plus 2z యాజ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇక్కడ a plus 2c ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ d minus 2b cbz ఉండాలి. అండ్ y plus 2 కదా, y plus 2a cba ఉండాలి. నా cba ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి, ఇక్కడ మనకి 5 కాబట్టి 5 + 1 6 cba రావాలి. 6 cba ఎక్కడ ఉంది, 6 cba ఎక్కడ ఉంది, 6 cba అండ్ ఇది పోయింది ఇక్కడ ఉంది 6 cb. రోజుకి చూడండి, రోజు అంటే 4 యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉండిపోతుంది. నా OSYకి మనకి యాడ్ చేయాలి. OSY అంటే y plus 2a s plus 2u o minus 2m UMA 4 UMA ఉండాలి. 4 UMA ఇక్కడ ఉంది, ఇది లేదు. 4 UMA ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ 4 UMA లేదు. Okay, hence what is your answer here? 100. Choice 1 is the answer. Clear? Now this is about paper number 788, question number 66 to 100 and SBI PO Prelim. I hope you people have followed this one. Thank you for your participation, and in the next class let's meet again with another paper explanation. Okay.